الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ELC کی طرف سے میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہیں صرف اور صرف اس پریزنٹیشن کے لیے۔ آپ نے اپنی پریزنٹیشن الحمدللہ دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے دلوں کے اندر ایک دل جو چھپا ہوا ہے اس کو باہر کر دے، ظاہر کر دے، اور آپ کی جو اصل شناخت ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ آئیے مل بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ انسان کی سوچ کی طاقت کتنی ہوتی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور میں نے اس کی پرنٹنگ بھی الحمدللہ کروائی ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کی مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ وہ جو کوشش کا پھل ہے وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں، آئے ہائے کچھ نہیں ہویا، اسی دن دیہڑی کام کر دے رہے، کچھ نہیں لبا، منڈا سویرے جاندہ ہے راتی آندا ہے، کچھ نہیں کردا، FA کر لیا، BA کر لیا، MA کر لیا، نوکری نہیں مل رہی۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی، کیونکہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ جو سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے ایک بچہ ایک تقریر کر کے گیا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے انسپریشن ملی، پھر اس نے اپنی پوری زندگی کو پس پشت ڈالا اور وہ نکلا اپنے آپ کو آپ تک لے کے آنے کے لیے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اس دنیا میں، پوری دنیا میں اپنا نام کمانے کی ہمت اور طاقت دے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، the power of will, the power of brain، یہ آپ کا ایک پورا جسم ہے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس جسم میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور چیز جو ہے وہ انسان کا دل ہوتا، لیکن انسان کا دل طاقتور نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے جو ہاتھ ہیں وہ طاقتور ہوتے ہیں، مکے مار مار کے وہ دوسروں کو گرا دیتا ہے اور فتح کر لیتا ہے۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، کچھ سمجھتے ہیں کہ اس کی آنکھ بڑی طاقتور ہوتی ہے، کچھ سمجھتے ہیں کہ دماغ اس کا بڑا طاقتور ہوتا۔ لیکن میں نے جو زندگی سے سیکھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ انسان کی سوچ سب سے زیادہ طاقتور ہوتی۔ اور آئیے دیکھتے ہیں آج کہ واقعی ہماری سوچ اتنی طاقتور ہے کہ ہم اپنے پورے جسم کو فتح کر سکتے ہیں کہ نہیں فتح کر سکتے۔ اور یہ چیزیں میں نے قرآن پاک سے لی۔ قرآن کیا فرماتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ انسان کی نیت پہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ پھل دے گا۔ آپ اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کی جو سٹرگلز ہیں، دیکھیے کیا اس کا بدل مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، اور اگر نہیں مل رہا تو پھر سوچئے کیوں نہیں مل رہا، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج ہم اس کی ریزن بھی جانیں گے کہ وہ ریزن کیا ہے۔ ایک بچہ آپ کے سامنے اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ سارے اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر، آپ کی سوچ پر ہے۔ آقا دو جہاں کا فرمان ہے یہ، اور اللہ کا فرمان کیا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ صحیح اور کوشش کرتا ہے۔ اب بہت سے لوگ قسمت کا رونا روتے ہیں، ہاں جی بٹ صاحب، اب میری قسمت ہی انج دی، میری قسمت ہی انج دی، میری قسمت ہی انج دی۔ دنیا کے جو اسکالرز ہیں ان کی باتیں بھی میں نے آپ کے لیے اس دوسرے بورڈ کے اوپر پرنٹ کروائیں۔ اللہ جو فرماتا ہے کہ تنو وہی کچھ ملے گا جدی تو کوشش کریں گا۔ اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری سوچ کے مطابق تجھے پھل ملے گا۔ اب بہت سے ایسے دنیا میں اسکالرز ہیں، فلاسفرز ہیں، انہوں نے قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں وہ نبی پاک کی سنت سے ہٹ کے کہیں نہیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ دنیا کا پورا سروے بھی کر لیں گے تو وہیں پہ آئیں گے۔ کیا لکھتا ہے فلاسفر انگریزی میں؟ مین از دا کریٹر آف ہز اون ڈیسٹنی۔ انسان اپنی ڈیسٹنی خود بناتا ہے، انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ اور ہم رونا روتے ہیں قسمت میری قسمت پیڑی، میری قسمت پیڑی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں سونا نہیں، اے میری قسمت سی۔ کچھ کہتے ہیں میری تنخواہ 10,000 ہے، میری قسمت سی۔
ٹرین چھٹ گئی ہے میری قسمت سے، میرا فلانی جگہ بیاہ نہیں ہویا میری قسمت سے، میری فلانی جگہ نوکری نہیں ملی میری قسمت سے. لیکن شاعر تو کہتا ہے کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا، پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ تجھے وہی ملے گا جس کی تو کوشش کرے گا. ہاں کچھ معاملات ہیں 5-10% جو کہ گنتی میں نہیں آتے، سارا کچھ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے الحمدللہ. لیکن پھر شاعر کو کیوں کہنا پڑا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اقبال شاعر مشرق، اس کو کیوں کہنا پڑا بتائیے مجھے؟ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اس کو اس لیے کہنا پڑا کہ اللہ نے تجھے ایک ول دی ہے، ول پاور دی ہے، جس کی بنیاد پر اس دنیا پہ تو حکومت کر سکتا. اقبال کا جو تصور تھا شاہین کا، اس نے کہا شاہین بن، اٹھ، تو کڑے آرے لگا تھا. اس نے اٹھا کے آپ کو پہاڑی کی چوٹی پہ رکھا. تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. کتھے کر؟ پہاڑاں دی چٹاناں تے ساڈے شاہین او بڑے بازار ملن گے، کینٹ ملن گے، اچھی سڑک تے ملن گے. اے شاہین کی کرن آئے دے؟ اے کباب کھان آئے دے شاہین. اقبال نے آپ کو بٹھایا چوٹی پر کہ تو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ تو چوٹی پر جا سکتا ہے. پھر وہی اقبال کیا کہتا ہے؟ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا. آپ کا جہان کیا ہے؟ جس کو آپ خود کریٹ کرتے ہیں. اور میں آج آپ کو دکھاتا ہوں جن لوگوں نے اپنی دنیا بنائی اور وہ آپ کی طرح کے نہیں تھے. اپنا موازنہ کیجئے. شاعر کہتا ہے وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا. یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے، اے روڑے، اے گیٹے، اے پتھر، یہ دنیا نہیں ہے جو تیری نظر میں ہے. تیری دنیا کیا ہے؟ جسے تو پیدا کرے. اور بہت سے لوگ میں نے دنیا میں دیکھے، وہ کہتے ہیں آئی ایم دا کنگ آف مائی لائف، میں شہنشاہ ہوں. ایک مووی میں نے دیکھی ہے، ایک لائن لگی ہوئی تھی، لائن ہی لائن تھی، اور ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے لائن توڑ کے دوسری جگہ پہ لائن بنا لیتا ہے. اور جب لائن لگی ہوتی تو دوسرے بندے کہتے ہیں او بھائی یہ لائن لگی تھی تو پیچھے آ. اس کا جواب کیا ملتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں شہنشاہ ہوں، میں جہاں کھڑا ہوتا ہوں لائن وہاں سے شروع ہوتی. کتنی طاقت تھی اس میں، اس کی بات میں اتنی طاقت تھی کہ باقی سارے بندے وہ لائن چھوڑ کے اس کی لائن کے پیچھے لگ گئے. کیا تھا؟ سوچ. اب آگے چلیے، آگے شاعر اور کیا کہتا ہے؟ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان. یہ وہ کافر نہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. یہاں پہ کافر سے مراد لی ہے کمزور مسلمان. میں نے اس کی ڈیفینیشن بھی یہاں سے لی ہے. A Muslim without faith yields to what his fate ordains. وہ اپنی قسمت پہ راضی ہو جاتا ہے کہ بس ایسی سی. لیکن جو مومن ہوتا ہے اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں ہے، I am the king of my life. کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی. سبحان اللہ. کہ اگر مومن ہے تو اپنی تقدیر آپ لکھتا ہے. کیا سمجھ آئے؟ Man is the creator of his own destiny. انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے. آئیے جو آپ کی سوچ کو جن چینز نے جکڑا ہوا ہے، جن زنجیروں میں آپ کی سوچ ہے، آپ کی زندگی ہے، آئیے آج اسے توڑیے اور کہیے نہیں یہ زندگی میری نہیں ہے، میری زندگی کوئی اور ہے. میں تو شاہی تھا پہاڑوں پہ سفر کرنے والا، میں پیدل چلنے والی مخلوق نہیں. میں دنیا کو اپنے کمالات دکھانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، ہپنوٹائز کرنے کے لیے آیا ہوں، چاہے میری شکل صورت ہے یا نہیں ہے. ایڈی مرفی ایک کمیڈین تھا، ابھی بھی ہے، اس کی کوئی شکل صورت ہے؟ کروڑوں روپے کماتا ہے. ہیلی بیری کالے رنگ دی کڑی، ہالی ووڈ میں اس نے پچھلے 2-3 سال پہلے ایوارڈ لیا ہے. نہ رنگ، نہ نسل، نہ شکل، نہ لباس، نہ جسامت، کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کرتی ہے. آپ کی سوچ کاؤنٹ کرتی ہے اگر آپ نے دنیا کو فتح کرنا ہے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں.
Life is exactly what you make of it. आपकी जिंदगी वो है जैसे आप इसको बना लें. क्या? आपकी जिंदगी वो है जैसे आप इसको बना लें. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि तू जिस तरह से अल्लाह को सोचता है अल्लाह तेरे लिए उसी तरह का हो जाता है. कि तू समझता है कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, हां है. तू जो कुछ उससे मांगेगा वो तुझे देगा. वो जिस तरह तू चाहता है तेरी जिंदगी होगी. हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं लाइफ इज एग्जैक्टली व्हाट यू मेक ऑफ इट. ये बिल्कुल उस तरह की है जिस तरह की आप इसको बना लेते हैं. और आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं. अब एक इंसान, एक बंदा दुनिया में आता है. कोई एक बंदा मुझे दे दीजिए, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं. कोई चंगा सा तगड़ा जाए, कोई आ जाए, काका मुझे ये कुर्सी चाहिए, आप इधर आ जाइए. ये अल्हम्दुलिल्लाह चंगा भला, इसके पान काट इसका पूरा है, आंखें सलामत, नाक सलामत, सर सलामत, पूरा शरीर इसका सलामत है, सोच भी इसकी सलामत. बहुत से लोग हैं जिनका एक हाथ नहीं होता, वो कुड़ते रहते हैं कि देखो जी मेरा हाथ कोई नहीं, अल्लाह ने मेरे ज्यादती की थी. इस बंदे को तो कुछ नहीं है ना. पाकिस्तान में कितने ऐसे बंदे हैं कि सारी चीजें सलामत हैं और फिर भी गिला करते हैं अपनी जिंदगी का. कौन कसूरवार? अगर ये सारी चीजें इसकी सलामत हैं और ये इस हाथ से काम ना ले तो अल्लाह जिम्मेदार. अगर ये इस कान से काम ना ले तो अल्लाह जिम्मेदार. ये अपनी टांगों से काम ना ले तो अल्लाह जिम्मेदार. ये अपनी सोच से काम ना ले, मेरी तकदीर इंज दी, मेरी तकदीर इंज दी. आइए मैं आपको वो बंदा दिखाता हूं जो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं था, लेकिन उसने अपनी दुनिया खुद क्रिएट की थी. किसकी ताकत से? इस सोच की ताकत से. तशरीफ रखिए. आपकी सोच कितनी डाढ़ी हो सकती है. एक वीडियो में आपको दिखाता हूं जो कि एबनॉर्मल बंदा है. एक एबनॉर्मल, मैंने आपके सामने एक बंदा नॉर्मल खड़ा किया था जिसकी टांगें भी ठीक थी, हाथ भी सही था. एक एबनॉर्मल बंदा दुनिया में आता है और उसको डॉक्टर्स क्या कहते हैं पहले वो सुनिए, फिर उसने जिंदगी अपनी कैसे तब्दील की वो सुनिए, फिर अभी वो कहां पे खड़ा है ये भी सुनिए. कोशिश कीजिए अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो लिख लीजिए, क्योंकि ये कीमती बातें जिस एक बंदे ने मलेशिया की जिंदगी को सामने रखते हुए अदना से एक सब्जी फरोश ने उस पूरे मुल्क को चेंज किया था. सब्जी फरोश ने. शॉन स्टीफेंसन है, सुनिए क्या कहता है. I'm trying to compose my blog post for tonight, and I'm thinking it sounds really believable that I went to prison and hugged a bunch of really nice prisoners while a DJ Busy threw on some records and Richard Branson told me where I can score some free heroin. स्टॉप कीजिएगा जरा. मुझे ये बताइए कि ये जो बंदा है माजूर है, व्हील चेयर पर है, एक मेंटर है, लोगों को जिंदगी कैसे गुजारते हैं वो सिखाने आया है. कौन बंदा? माजूर. उसके पास किस चीज की ताकत? द पावर ऑफ माइंड, सोच की ताकत. आगे चलिए. True story. Lesson number 1. Lesson number 1. Never believe a prediction that doesn't empower you. Stop. क्या कहता है? प्रिडिक्शन होती है ना, कहता है उस प्रिडिक्शन पे बिलीव ना करें जिससे आपको ताकत ना मिले. उस प्रिडिक्शन पे बिलीव ना करें जिससे आपको ताकत नहीं मिली. कौन कह रहा है? अ हैंडीकैप्ड. आगे सुनिए. I was born, the doctors told my parents that I would be dead within the first 24 hours of my life. क्या कहता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को कहा कि 24 घंटों के बाद तुम्हारा बच्चा मर जाएगा. वो कह रहा है. आगे चलिए. Life.
35 years later, all those doctors are dead. And I am the only doctor that remains. जी, what did we learn? वो कहता है कि 35 years के बाद जिन डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका बच्चा मर जाएगा, वो डॉक्टर सारे मर गए, वो ही जिंदा है। हमारे डॉक्टर्स का ये हाल है। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मैं आपको बताऊं, उनका बुरा हाल किया है उनके टीचर्स ने। और जितने भी सक्सेसफुल स्टोरीज आप देखते हैं, वो सारे स्कूल और कॉलेज से निकाले गए। ये किसने किया? उस्ताद ने कहा कि तू एने जोगा नहीं, डॉक्टर ने उसको कहा कि तू एने जोगा नहीं। ये नहीं पाकिस्तान में ये हाल है, बाहर के मुल्कों में भी यही हाल है। जो नहीं पढ़ता उनका कहा लाया जाओ। थोड़ा सा रिवाइंड करके पीछे चलिए, फिर आगे चलता है जी। And I am the only doctor that remains. Never believe a prediction that doesn't empower you. It's okay. How many predictions have been thrown at you your whole life? If you believe predictions that do not empower you, you will wither away and die. Either physically die or your spirit will die as you just walk around the world like a carcass that is just following the masses. You will be given a lot of titles in your life. You will be told so many different things. You must only listen to that which empowers you. I have a belief that has served me in my life, and that is that everyone is rooting for me to win, even those that do not know it. And I am not here today to tell you that I have had adversity in my life, and so therefore I know what you're going through. I don't have a clue what any of you are going through in your lives. I did not grow up in your neighborhoods, more than likely. I did not have your set of parents, nor do I live in your body. I have not had the events that you've had happen to you. I can tell you I am only an expert on one thing, and that's how to be me. And I do it well. क्या कहता है? मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि मैं क्या हूं। उसने इतनी बातें कही, कहता है मैं एक चीज जानता हूं कि मैं क्या हूं। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे यकीन पैदा कर। बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू whether you have hands or not, whether you have legs or not. लेकिन आपका दिमाग, आपकी सोच तो है। आगे चलिए। But it's not come easily. आसानी से नहीं होता ये। I've gone through things that I don't wish upon anyone in this room. I've had metal rods pulled out of bone marrow while I was awake. I've had jaw infections where teeth had to be extracted and I can no longer chew my own food. Oh dear. I have to get up every day and be showered and cared for physically by another human being. Fortunately, she's a gorgeous woman that I married. He's married as well. We have you, Eroda. I get stared at everywhere I go, and the moment people meet me, if they don't know a thing about my resume, they automatically, just by the human nature, think to themselves, oh, it must be so difficult to be that man. If somebody pities me, they're wasting their time. Oh. Because I have chosen a life of strength. And I am here to help you choose a life of strength. But I'm going to tell you. क्या कहता है? I have chosen the strength of my life. मैंने जिंदगी को ताकत को सीखा है और आपको आपकी जिंदगियों की ताकत के बारे में बताने आया। कौन कह रहा है? A handicapped man, married, having had a lot of difficulties in life, but still alive and telling the public how to lead life. एक लूला लंगड़ा बंदा, माज़अल्लाह, अल्लाह माफ करे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सलामत हैं, वो हमें जिंदगी गुजारने सिखाने आया है कि एक मुकम्मल इंसान हमें जिंदगी गुजारने नहीं सिखा रहा है। ये वक्त आ चुका है फिर
तालियां इस बंदे के लिए, सलूट इस बंदे के लिए कि हमें जिंदगी गुजारने सिखाने आया. Talked about drugs here. You know what the worst drug to ever hit the human race is? Pity. The moment you feel sorry for another person, or the moment you feel sorry for yourself, you're hosed. You are totally, completely frozen in potential. We cannot pity ourselves. We cannot pity you. Yes, I get to go home today. Yes, I get to have what many would call freedom, but I'm going to talk to you about freedom, about what I really choose to see freedom as. Freedom of thought. Because like I said, you cannot believe predictions that do not empower you. The second lesson today is you are not your condition. You are not. I am not disabled. Wait a minute. Sure, I'll take the handicap part. I am not disabled. कौन कह रहा है? A disabled person. वो मान ही नहीं रहा मैं disabled हूं. और तू जिसको अल्लाह ने पूरा पैदा किया, कोस रहा है अपनी किस्मत को. मेरे ना लय हो गया, मेरे ना लय हो गया. इससे बढ़ के भी कोई खराबी हो सकती है आपके साथ? बोलिए, इससे बढ़ के कोई खराबी हो सकती है आपके साथ? हैंडीकैप्ड, क्रिपल्ड, डिसेबल्ड पर्सन क्या कह रहा है कि मैं डिसेबल्ड नहीं हूं. शर्म कीजिए. आगे चलिए. Sure, I'll take the handicap parking privileges. But that does not define me as a man. Not able. I've been looked at and treated my whole life as if I am not able. I have had to rise above and show people that the only disability is one's refusal to adapt. You have to adapt to whatever environment you're in, even if it's prison. And what does adaptation look like? I think it looks like celebration. Because when you meet people that are celebrating their life, you want to be around them. You want to learn from them. You want to do business with them. You want to hire them. Look, if you do not want to be seen as a prisoner or a convict when you get out of this, or even while you're in this, then it's an attitude. It is a belief in yourself that you bring value to the human race, no matter what your current condition, title, or stature is. Because if I believe that I'm disabled, I would wither up, I would be shy, I would be insecure, I would be afraid, I would act like I need your help. कहता है कि अगर मैं अपने आप को डिसेबल समझना शुरू कर दिया तो फिर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी. आप मुझ पे पिटी करेंगे, तरस खाएंगे. इसलिए मैं अपने आप को डिसेबल नहीं समझता. और आप अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज की कैपेबिलिटी रखते हैं, फिर भी जिंदगी को कोसते हैं. Humanity would be okay with that. But I choose something else. I choose to be strong. I choose to be a leader. I choose to have words to move this planet. I'll tell you why I was born. And I hope it inspires you to find out why you were born. I was born to rid this world of insecurity. Because when a human being is insecure, they do stupid stuff. When we feel like we're not enough, we chase external validation and external objects to try to tell us we're enough. Thank you. You are enough. I'll tell you, I made a pledge as a therapist to love all human beings no matter what they've done. Because deep down inside, I found that every human being just wants to be loved. Even if they're tough, even if they're scary, even if they're vicious, you get them in the right position at the right time, they'll tell you the truth. They just want to be loved. You know who they want the love from the most? Not their moms, not their dads, not their wardens, none of these people. They want to be able to look in the mirror and love themselves. And if you can figure that out, then you're going somewhere. But you cannot feel sorry for yourself. When you feel sorry for yourself, you will wither. But there's a contradiction to feeling sorry for yourself. At the opposite extreme, it's what I call bullying yourself, beating yourself up.
being your own enemy and telling yourself that all those predictions, those negative opinions, they're true, they're right, you're washed up failure, you're not going to amount to anything. Bullying yourself is the most dangerous thing that you could do. You cannot afford to pity yourself. You cannot afford to bully yourself. You have to love yourself. Because the last lesson that I'm going to share with you today, that is, I'm going to teach you what the real prison is. It's not surrounded by barbed wire or electrical fences. The real prisons do not have guards. The real prison's up here. All right, wait up here. And we all... क्या कहता है? असल कैद ये जंगलों में नहीं होती है, वो जो जंगले होते हैं उसकी बात कर, बार्ड्स के पीछे नहीं होती. असल कैद कहाँ पे होती? क्या कहा उसने? असल कैद कहाँ पे होती है? रिपीट कीजिए अगर आपको समझ नहीं आएगी. सुनिए वो क्या कहता है कि असल कैद कहाँ पे होती. What the real prison is. It's not surrounded by barbed wire or electrical fences. The real prisons do not have guards. The real prison's up here. Up here. आपकी And we all got... आपकी सोच उस पे ताला लगा होता है. आपकी सोच दकियानोसी होती. And we all got it. We all have a mind that chatters. So often won't stop chattering. Do you know where your salvation is? It's not outside these walls. I've met so many people that are so extremely successful and famous that are in prison because they're stuck in their minds, bullying themselves, pitying themselves. True freedom is dropping down out of that mind. And what my wife has taught me is drop into your heart, into mastering this beating thing that is more than just sending blood to the extremities. What is it doing? It's sending emotional possibilities, infinite possibilities of choice in our behavior, in our life, in our attitude. When you love yourself, whether you're sleeping on a prison cot or in a mansion, whether you have food in your belly or you don't know when your next meal is coming, when you love yourself, when you learn to master your emotions, then and only then are you free. I love you, each and every one of you, and I wish you freedom within these walls. God bless. All right, two mics, एक माइक इस तरफ, एक माइक इस तरफ. आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या सीखा आपने? फिर हम आगे चलते हैं. एक माइक इस तरफ, एक माइक इस तरफ. जल्दी कीजिए. अपने मुल्क के लिए करना चाहता हूँ, अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क का नाम बड़ा करना चाहता हूँ. अल्लाह आपको कामयाबियां दे. आपने क्या सीखा इस वीडियो से? मैं अपने ये सीखा कि हमें सिर्फ इससे सोचना चाहिए. कभी भी किसी के दूसरों के ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, हमें सिर्फ अपनी माननी चाहिए और अपनी सोच आगे रखनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. वेल डन. जी आप कुछ कहना चाहेंगे? इस वीडियो को देख के हमने ये सीखा है कि अगर कोई भी काम अगर हम नहीं करते तो हम किसी को यानी कि किसी को नहीं कह सकते कि हम इसकी वजह से ये काम होगा. किसी को कसूरवार नहीं वो ठहराना. हमारी इलनेस की वजह से, हमारी कमजोरी की वजह से नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें पेपर देते हैं तो कुछ बच्चों की सप्ली आ जाती है, तो वो बच्चे बोलते हैं कि हमें हमारी टीचर ने नहीं सही पढ़ाया जिसकी वजह से हमारी सप्ली आ गई है. तो ये टीचर का कसूर नहीं होता, क्योंकि टीचर तो बच्चे को पूरे लगन से पढ़ाती है, आगे पढ़ना हमारा जाना फर्ज है. हम उसको ठीक तरीके से समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बाद में हमारी सप्ली आ जाती है. और इस चीज़ को भी हम टीचर पे नहीं यानी कि छोड़ेंगे कि उनकी वजह से हम. इस वीडियो से क्या सीखा आपने? इस वीडियो से हमने ये सीखा है कि जिंदगी में कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो हम नहीं कर सकते, और जो काम हम नहीं करते वो हमारी कमजोरी की वजह से हम नहीं करते. कौन सी ताकतवर चीज है? हमारे पास सबसे ज्यादा ताकतवर चीज हमारा दिमाग है, हमारी सोच. हमारी सोच है. थैंक यू वेरी मच. बैठिए. आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मैं काफ़ी देर से सर का खिताब सुन रहा हूँ अक्ल के बारे में. अल्लाह ताला की ज़ात ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहा कि ये 3 चीज़ें लेके जाओ बाबा आदम के पास: अक्ल, अया और दीन.
ان میں سے 3 میں سے ایک چیز وہ رکھ لیں، 2 واپس کر دیں۔ بابا آدم نے عقل رکھ لی اور 2 چیزیں واپس کر دی۔ ہر ایک آدمی کے پاس 14 عقل کے کھانے ہیں، اس میں 14 عقل کے کھانے ہیں، جتنے کو یوز کر لیں، 1 کرے 2 کرے، ہر بندے کے پاس یہ طاقت موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے نہیں پرانے بزرگ اس کو 2 لگاؤ یار، اس کے 14 طبق روشن کرو۔ ہر بندے کے اندر جو ہے نا 14 خانے ہیں عقل کے، جتنی عقل وہ یوز کرے اس کے پاس ہے، اور کرنی چاہیے پایا تکمیل تک۔ جو بھی آدمی، یہ بھی جو صاحب لگے ہوئے تھے، ان کا بھی عقل سے ہی ہے، عقل سے ہی سرچ ہوگا، عقل سے ہی سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو مچ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی بھی ایک سکسیس سٹوری ہے مسٹر تنویر کی۔ اگر میں یہ چاہیں کچھ بتانا کہ یہ کیا تھے اور آج کیا ہیں، ادھر ہی بیٹھ کے مائک ان کو دیجیے، آپ بتائیں آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے، آپ کیا تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دے دیا؟ آج ہم لوگ جب آغاز کیا کام کا تو کام دن پہ رات کیا، دیکھا کیا کام ہی کام، کسی کے کام آؤ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ خوش ہوتی ہے۔ دن پہ رات ہم نے کام کیا ہے سوائے ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ مثلا ایک مثال یوں ہے، ایک آدمی کہتا ہے جی میں ملازمت بہت اچھی کیا جی، میں فلاں ہنر مند ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو میں کہتا ہوں یار دیکھو آپ نے کیا نا، اللہ کو خوش کیا ہے، تو آپ کو اللہ نے کیا خوش کیا؟ وہ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کی کارکردگی نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس منظور ہو۔ مثلا ان کے حالات خراب ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کو خوش ہی نہیں کیا۔ جو آدمی اللہ پاک کو خوش کرے گا اللہ پاک ان کو خوش کرے گا۔ یہ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی جی بیٹا۔ سر، اس ویڈیو کو دیکھ کے سوچ جو ہے نا وہ اچھی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، سو جاگیے۔ سوچ آ رہی ہے۔ آئی ہیو ڈیپینڈیڈ مائی لائف ان 2 لائنز۔ نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشتی ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تھینک یو ویری گڈ۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ تو نم پیدا کیا آپ نے اپنی سوچ میں۔ اچھا آئیے اب چلتے ہیں آگے۔ اب ایکسکیوز می جی جی سر، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد 2 چیزیں سامنے آتی ہیں، یعنی کہ وہ بندہ معذور ہے اور ہم الحمدللہ صحیح سلامت ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ معذور 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک معذور جو ذہنی معذور ہیں جو ہم ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل صحیح سلامت بنایا ہے، لیکن ہم ذہنی معذور ہیں۔ اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، لیکن وہ دل سے معذور نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس سے بھی معذور بندہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ پاؤں تھے، اس سے پہلے والے ہاتھ پاؤں تھے، لیکن وہ ویل چیئر یوز کرتا۔ اب ایک بندہ ایسا آپ کے سامنے ہے نک، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، اب اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ کیا کرے کہ میں مر جاؤں؟ اب کس چیز نے اس کو زندہ کیا؟ مینٹر ہے انٹرنیشنل لیول پہ، لوگوں کو سکھاتا ہے زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ آئیے کچھ اس کی زندگی سے سیکھتے ہیں، شروع سے لگائی۔ یہ سب ٹائٹلز بھی پڑھیے پلیز۔ Thank you, thank you. I'm coming! Ready? Hey, is that cool? Awesome. You see? I want to talk about like when I started
going to school and stuff, a lot of people put me down. You know what I mean? Like, people tease each other. I mean, people come up and say, hey, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat, you're fat. You like, lose some weight, and you're like, you go home and you look at yourself in the mirror and go, I'm fat, right? And so many people tease each other. Oh, you're too short, you're too tall, you look whatever. Different hair and all that. It doesn't matter. See, the thing is, when you're in school, when you're growing up in life, it actually sort of matters to people. जब मैं स्कूल गया तो वहां पे बच्चे क्या बातें करते कि तू मोटा तू पतला, तेरे वाल इंज दे, तेरा मुंह इंज दा, ये डिस्कशन होती है ना, तेरे कपड़े इंज दे। जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो कपड़ों की बातें होती है ना। तू केड़ी क्रीम लानी है, नीचे चिट्टी होगी, तू केड़ा शैम्पू लानी, तेरे वाल लंबे ने, कौन से मोटर बाइक पे आते हो, हेलमेट कौन सा है, ये सूट कहाँ से लिया है, कटिंग कहाँ से करवाते हो, ये बातें होती हैं। अब ये बंदा जब स्कूल जाएगा, इससे लोग क्या पूछेंगे कि तू मोटा है, तू पतला है, क्या ये एग्जिस्ट करता है, जिंदा रह सकेगा बटसा? ना जिसकी टांगे हैं, ना जिसके बाजू हैं, ये स्कूल जाएगा तो लोग इसको क्या कहेंगे? लेकिन वो स्कूल गया, उसने साबित किया कि मेरे पास एक ताकतवर चीज है जिसके इस्तेमाल से मैंने दुनिया फतह की, और अब वो लोगों का टीचर बना हुआ है। सुनिए क्या कहता है। How you look. And then it matters to you because it matters to others. Why? Why does it matter how you look? Because if they don't like you, then who will? If they don't... वो कहते हैं ये मैटर क्यों करता है कि आप कैसे दिखाई देते हैं? It doesn't matter. If they don't accept you, अगर वो आपको कबूल नहीं करते तो कौन करेगा? आप पहले अपने आप को तो कबूल करें। Don't accept you, then who will? And the fear that we have is that we're going to be alone, that we're not good enough, and we have to change ourselves. So many people put me down and say, Nick, you look too weird, and no one's really your friend, and you can't do this and you can't do that. And I couldn't change anything. It's not like just fixing my hair one day and everything's fine. It's not like, just whatever. I couldn't change my circumstance. I couldn't just one day wake up and say, hey, give me arms and legs, I need arms and legs. You know what I mean? Like, I went to a bodybuilder, and said, can you make me some arms and legs? No, I'm joking. Bodybuilder, you get it? Right? So this is the thing, I go up to people, can you give me a hand? I'm just joking. But it was so hard because people put me down. And I started believing that I was not good enough. I started believing that I was a failure. That I'll never ever be somebody who people would like or people would accept. And it was so hard, man. I thought to myself, I can't go on the soccer field like everybody else, and I can't ride my bike, and I can't skateboard, and all these sort of things. And I started getting depressed. I thought, what kind of purpose do I have to live? I mean, are you just here to live to die? I mean, is there not a purpose for me? Is there not a purpose in life? And I had questions and no answers. And I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? And they don't know. There are some things in life that are out of your control that you can't change and you got to live with. The choice that we have, though, is either to give up or keep on going. I want to ask you, what are you going to believe? Are you going to believe in yourself? Are you going to believe everybody else's judgment on you? Are you going to believe people when they say that you're a failure? No one really likes you, no one really cares about you. And it's not really to say that, hey, you need someone to come up and say, hey, really, I like you, I care about you. No, it's not that, but it's the fact that people put you down. People don't even look you in the eye. People ask you how you are and you say fine, but you're not fine, and they'll never know that. I tell you, life is interesting, life's a journey. See this phone here? Let's say that I want to go to the phone, right? And I start from over here. Now, to get to the phone, it's not like I'm going to start meditating and going right? Wait a minute. Across the air. देखिए कितनी अच्छी मिसाल देता है। कहता है कि मैंने फोन तक पहुंच रहा है तो मैं क्या मंत्र पढ़ना शुरू कर दूं? क्या जादू करूं तो फोन तक पहुंच जाऊंगा? वो आपको सिखा रहा है कि फोन तक पहुंचने के भी कुछ तरीके हैं, चाहे मेरे बाजू नहीं है, चाहे मेरी टांगे नहीं है। देखिए क्या सिखाता है। Right? It's not gonna work. It's not like I'm gonna go hum and woo, it's not gonna work. So I have to take one step at a time, one step at a time, one step at a time.
You can only take one step at a time. I don't care how big your step is, it's only one step at a time. You can't do 2 steps in one. You understand? So it's like one step at a time. And you take steps in this direction, you take steps in that direction. Sort of get lost along the way, and sometimes you fall down. Now, to illustrate my point, I'm going to jump off the table, do a back twist, and land on the floor. Okay? Is that cool? Are you ready? Look, Oh, there's a clock there? Okay, can you move the clock for a second, please? Beautiful, beautiful. All right. You ready? So, are you guys ready? Just let me know when you're ready. You ready? Okay, ready? 1, 2. I'm joking, man. Are you serious? Just put the clock back there. If I did that, I'll break my arm or something. You know what I mean? But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? गिर गया? आप जब गिरते हैं किस सहारे से उठते हैं? हाँ जी? हाथों से? टांगों से या मंत्र पढ़ते हैं? ये बाजी नू आवाज देंगे बाजी मैं डिग गई हां। हाथों से। वो क्या करे? अब गिरा रहे। अगर वो गिरा रहेगा तो वो अपनी जिंदगी की किस्मत ये बनाएगा कि वो गिरा रहा है, उसने सरेंडर कर दिया। आप भी अगर गिरते हैं तो गिरना बुरी बात नहीं, गिर के वहीं पे रहना आपकी किस्मत आपने खुद बनाई। इंसान जिंदगी में गिरता है लेकिन वो उठता है जो ताकत रखता है। आइए सीखते हैं। Hello! So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. You sort of put a mask on your face when you come to school and pretend that everything's okay when it's not, and you go home and lay in your bed when no one's looking at you, when you don't have to impress anybody, and you're yourself. And fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe there's a broken home. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future, and it scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Just that fear paralyzes you. And I just want to ask you today, do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. I mean, you go home and tie the legs and arms of your brothers and sisters and like push them down and see how long it's going to take them to get back up. You know what I mean? You know, you can tell them that you'll see them tomorrow. You know what I mean? But this is the thing. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? Well, it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. There's still hope. I'm not here today to tell you that I understand your pain. I don't know how it feels to be abused. I don't know how it feels to feel, quote, fat and you've got an eating disorder. I don't know how it feels to have a broken home. I don't know how it feels. But I know how it feels to have a broken heart. oh, And I know how it feels to be alone. oh dear. And I want you to know that I found my strength in Jesus Christ, and you're going to find your strength in whatever you find it in. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up. Allah, Like this. look.
how did I get from depressed to who I am today? Because I tell you, I was depressed. When I was age 8, I used to concentrate on the things I didn't have. I wish I had arms and legs, and I wish I could do this, but what can I do? You see, I have a choice, and that's what I want to talk about today, choices. I can either be angry for not having arms and legs or be thankful for my chicken drumstick. And you see, I can still do a lot of things. At home, I can brush my teeth, comb my hair, get myself ready in the morning. And I'm traveling around the world. It's amazing. But I had to ask myself a couple questions. And the first question was really, who am I? Who am I? I'm Nick Vujicic, but who is that? And it's funny how the friends around you sort of determine who you are. You change yourself. You come to school. And everybody swore around me at high school, so I started swearing. Why? Because it's the cool thing to do. Everybody swears. So I don't want to be left out. And I want to be accepted, so I started swearing. You go to a party, everybody's drinking, so you drink. Why? Well, everybody else around me is doing a big deal. And you start losing yourself, and you start putting your security in temporary things. You start putting your happiness in things that won't last. You can get drunk all you like, but in the morning, you're going to be sober with a headache with the same problems. You want to be high the rest of your life on drugs? Everybody say, don't do drugs, don't do drugs. Well, why? Why do we even go there? It's either out of curiosity, peer pressure, or trying to escape reality. Basically, three things. That's why we go to drugs. एक माइक इस तरफ, एक माइक इस तरफ. अब मैं एक इससे भी ज्यादा गया गुजरा इंसान आपको दिखाने लगा हूं. जी नहीं, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ आपने सीखा? मैंने तो इसमें यही चीज सीखी है कि इंसान जिस तरह का भी हो ना, तो अगर वो कुछ करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है. मसलन के एग्जांपल ये दी जाती है कि इंसान के पास कुछ भी ना हो, एक अच्छी सोच हो, तो वो अपने मंजिल को आसानी से जो है ना वो तय कर सकता है. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी. थैंक यू. लेसन सीखा है. और कुछ कहना चाहेंगे? यू अगेन, वेल डन. इस वीडियो को देख के पता चलता है कि इंसान में बस कुछ करने की लगन होनी चाहिए. जरूरी नहीं है कि उसके हाथ ना हो, पाँव ना हो, कुछ भी नहीं, यानी कि उसमें एक काम को करने की लगन होनी चाहिए. आपने क्या सीखा? अब आप क्या करने जा रही हैं? मैंने इससे ये सीखा है कि यानी कि कोई भी काम अगर जिंदगी में हो कि ये मैं नहीं कर सकती, मुझे लगे उसको देख के कि मैं नहीं कर सकती, तो मैं उसको यानी कि हिम्मत से करूंगी, जरूर कोशिश करूंगी उसको करने की. वेरी वेल डन, इंशाल्लाह. विश यू बेस्ट ऑफ लक. एनीबॉडी एल्स? क्या सीखा हमने? जी बेटा. इस वीडियो में बताया गया है कि हमें इंसान के पास ऐसी चीज़ें होते हैं जो वो ना चाहते हुए भी उसे, जैसा कि मिसाल हमारे सामने है, इस आदमी की टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी ऐसा अपनी हाथ टांग नहीं लगा सकता क्योंकि उसने अपनी किस्मत को कोसा. हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते. हम कुछ नहीं करते और किस्मत को कोसते हैं कि मेरे को ले नहीं है, मेरे को ले नहीं है, मैं गरीब पैदा होया, मैं टुंडा पैदा होया, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं. हम सब की सोचों में फर्क होता है. जो अच्छी सोच रखते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं. आपकी सोच बदली, यस, ताकत आई, यस, दुनिया में राज करेंगे, यस, इंशाल्लाह. एक्सक्यूज मी सर. जी जी. इसमें दो चीजें उसने बताई हैं. एक तो ये वो बोल रहा है कि माइक दीजिएगा. 100 टाइम ट्राई की और देन मैं इसमें कामयाब हो सका. हमारे इधर ये होता है, एक बच्चा अगर फेल हो जाता है, ठीक है, तो देन वो चाहता है कि मैं दोबारा से पढूं. लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो कहते हैं जी इसको कोई काम सिखा दो, ये तो पढ़ने वाला नहीं है, अगर ये पढ़ने वाला होता तो ये पास हो जाता. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ है कि देखिए, अगर हम मेहनत करते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है वो पास हो जाए. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं. मेरे ख्याल में उनको मेहनत करनी चाहिए, दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए. लोग क्या कहते हैं, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए. वेरी वेल डन. लोगों की फिक्र नहीं करनी चाहिए. हमारा अपना माइंड अच्छा होना चाहिए कि हमने आगे जाके क्या करना है. इंशाल्लाह. वेरी वेल डन. बहुत अच्छा. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम मलक शेर है. बहुत सारे दोस्त मुझे जानते होंगे. अनफॉर्चुनेटली मैं तालीम हासिल नहीं कर सका जब मेरी एज थी तालीम हासिल करने की. लेकिन
ایسے ہی میں فضول دوستوں کے ساتھ گھومتے گھومتے اپنا کیریئر تباہ کر رہا تھا. تو میں کرتے کراتے کچھ بندوں کے ہاتھ چڑھ گیا. پھر میں سیاست میں آ گیا. کچھ لوگوں نے میری بہت ساری مجھے دبانے کی کوشش کی کہ یہ آگے نہ آئے. نہ تو میرے گھر والے بہت زیادہ سرمایہ دار تھے، نہ ہی کوئی میرا باپ دادا کو سیاست دان تھا. لیکن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنا نام بنانا ہے اور یہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں ان کے اندر جا کے بیٹھنا ہے. تو یہ تنویر صاحب مجھے جانتے ہیں، چودھری وقت کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. انہوں نے میرا نوٹیفیکیشن کیا اور مجھے کا مین پارٹی کا ایڈیشنل جنرل سیکرٹری نامزد کیا سیالکوٹ کا. اور میں الحمدللہ وزیر اعظم ہاؤس بھی جاتا رہا، ان کے ساتھ کھانے بھی کھاتا رہا. لیکن ایک جو چیز کی کمی تھی وہ تعلیم کی، میں نے وہ نہ حاصل کی. میرے والدین نے مجھے فورس کیا کہ بیٹا یہ چھوڑ دو کام، کیونکہ میں کام دوسرا کوئی کام بزنس نہیں تھا کرتا، تو میں ہر ٹائم سیاست میں ہی گھومتا رہتا تھا. انہوں نے کہا بیٹا کام کرو، رزق حلال کماؤ. میں پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹا اور اپنے والدین کے ساتھ محنت کرنی شروع کر دی. لیکن میں نے ارادہ کیا کہ جو مجھ میں کمیاں ہیں میں نے دور کرنی ہیں. تو میں پھر پلیٹ فارم ڈھونڈنے لگا، میں کہاں پہ آؤں، کہاں پہ تعلیم حاصل کر سکوں. میں ساتھ اپنا بزنس بھی کر رہا ہوں، الحمدللہ میں بزنس کر رہا ہوں، اچھا بزنس کر رہا ہوں. لیکن تعلیم کی کمی تھی تو مجھے کوئی پلیٹ فارم نہ ملا کہ میں کہاں پہ آؤں. پھر اچانک میرے ایک دوست نے مجھے توجہ دلائی کہ تم ELC میں جاؤ. ELC میں آیا. پہلے دن میں اندر سے شرماتا ہوا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کیسے ان پڑھے لکھے لوگوں میں جا کے بیٹھوں. میری ملاقات سر عمر سے ہوئی. انہوں نے مجھے جذبہ میرے اندر پیدا کیا، کوئی بات نہیں ہے آپ آئیں. پہلے دن میں کلاس میں گیا، میری میم نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کیا تاکہ میرا دل لگ گیا. میم نے آپ تھی، انہوں نے مجھے چلنا سکھایا. الحمدللہ اب میں میٹرک کر رہا ہوں، میں ایگزام دے رہا ہوں. تو ساتھ ساتھ میں ELC بھی جوائن کی ہوئی ہے. مجھے انگلش پڑھنی نہیں تھی آ رہی، مجھے انگلش میں بات کر رہی تھی ٹیچر، مجھے وہ سمجھ نہیں تھی آ رہی، لیکن میں اس کلاس میں بیٹھا رہا، ابھی تک بیٹھ رہا ہوں. تو الحمدللہ میں نے کافی کچھ سیکھا ہے اور میں اب انشاءاللہ تعالی ملک کے لیے کر رہا ہوں. اپنے ملک کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کروں گا جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہوگا اور تمام مسلمان آپس میں متحد بھی ہوں گے. Thank you very much, sir. Thank you very much indeed. سر اس ویڈیو کے بعد مجھے اقبال کا شعر ہے یاد آیا. ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. بس یہ کہ انسان کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اور اپنی ذات پہ یقین کریں اور کانفیڈنس کے ساتھ ہر مشکل سے مشکل اور ہر ناممکن کام کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں. شکریہ. جزاک اللہ خیر. آئیے اس واپسی شعر پر چلتے ہیں. شاعر کیا کہتا ہے؟ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا. اب لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کا جہاں وہی ہے جسے آپ پیدا کر رہے ہیں، باقی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں. اب ایک انسان آپ کو ڈسیبلڈ پرسن میں نے دکھایا جس کے ہاتھ تھے، ٹانگیں تھیں، لیکن معذور تھا، ویل چیئر سے چلتا تھا. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ایک شخص دکھایا، نہ اس کے ہاتھ تھے نہ اس کے پاؤں تھے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو زندگی گزارنا سکھا رہا ہے. اب ایک ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے، اب اس بندے کا کچھ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے مسٹر عمر. پہلے کیا تھا؟ ہم سر عثمان کے پاس سب کچھ تھا، رونا پایا تھا ایسی. پھر انسان کے پاس ہاتھ پاؤں تھے، اس کا استعمال کر رہا تھا ویل چیئر کے اوپر، لوگوں کو سکھا رہا تھا زندگی کیسے گزار. پھر ایک انسان آیا، نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ ٹانگیں، کچھ بھی نہیں، پھر زندگی گزارنا سکھا رہا، پھر جی رہا، زندگی سے لڑ رہا ہے اور ہم لوگوں سے آگے. اب ایک شخص کہ جس کے ہاتھ پاؤں تو ہیں لیکن لاغر ہے، ڈیڈ،
क्या चीज जिंदा है, किस चीज की मदद से वो जिंदगी गुजार रहा है, आइए देखिए। Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, And I have to speak through a computer. In my mind, I am free. Persistent in his pursuit of knowledge, Stephen Hawking has unlocked new pathways of discovery and inspired people around the world. Stephen William Hawking was born in Oxford, England on the 300th anniversary of the death of Galileo on January 8, 1942. At 17 years old, he entered Oxford University. Stephen Hawking has admitted in many cases that he was not the most ambitious student. One day he calculated that he spent about maybe an hour a day on schoolwork. In 1962, Hawking moved to Cambridge University for a PhD in cosmology, and 1 year later was diagnosed with ALS, Lou Gehrig's disease. ALS is a progressive motor neuron disease, so over time the victim loses functionality of muscles. And over the past decades, Stephen Hawking has gradually lost the use of most of his muscles, but his mind remains quite keen. I think that once he was hit with this earth-shattering diagnosis, he actually sought a refuge in doing physics. And if anything, it helped him become one of the world's great scientists. Although his diagnosis only gave him 2.5 years to live, Hawking married in 1965. Stunned the science world in 1974 with his PhD on black holes. Stephen taught us how to define a black hole. He then made a brilliant discovery that black holes can radiate, Hawking radiation. That then showed the whole world the connection between black hole physics and thermodynamics. And that connection has been a central theme in theoretical physics ever since. He became the Sherman Fairchild Distinguished Scholar at Caltech in 1974. And 5 years later, Hawking was named Cambridge University's Lucasian Professor of Mathematics, an honor bestowed on only 14 people since 1663. Stephen Hawking is a theoretical physicist of a very specific kind. He studies cosmology, particle physics, gravity. That's trying to understand the very basic laws of physics as well as where the universe itself came from. Hawking sees things that other people didn't see, time and again. He just thinks more deeply than most of the rest of us. And those insights have had big consequences. Even though Hawking deteriorated to the point that he needed a computerized speech synthesizer to speak, he wrote A Brief History of Time in 1988, selling more than 10 million copies. Stephen Hawking's book, A Brief History of Time, which was a bestseller for weeks and weeks, was about some of the most profound questions that face humanity. It's really about where we come from and where we're headed, from a physicist's point of view. After expanding upon his work with several more books, Hawking increased his popularity by guest starring in TV shows like The Simpsons, Star Trek The Next Generation, and The Big Bang Theory. I think Hawking is absolutely the most popular physicist, probably since Einstein. There are plenty of other physicists who are working very deeply at nature's secrets, but Hawking has celebrity status that very few scientists reach. Hawking received the Presidential Medal of Freedom in 2009. Although he retired from teaching that same year, Stephen Hawking continues to be hailed as one of the greatest scientific minds of all time. Stephen Hawking as a scientist has had a tremendous impact on our understanding of the universe and the laws of nature. At the same time, as a human being, he has been an inspiration to the world, to his colleagues and to people with disabilities everywhere. All right, ladies and gentlemen, मिस अज़मत काशिफ से पूछना चाहेंगे कि इन्होंने ये जरा समझाएं इनके बारे में, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा इस बंदे के बारे में जानती हैं। क्या इस बंदे की कोई जिसामत किसी किस्म की असल हालत में हाथ पाँव मूव कर सकता था? कर सकता था? नहीं जी। कहा जा रहा है कि ये आइंस्टाइन के बाद इस वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। 23 साल की उम्र तक ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन तब इसकी एक बीमारी डायग्नोज हुई थी ALS के नाम से।
آہستہ آہستہ اس کا سارا نروس سسٹم ڈیٹیریٹ ہو گیا اور اس کے بعد یہ اپنی مرضی سے اپنا کوئی بھی ہاتھ پاؤں ایون کہ یہ بول بھی نہیں سکتا تھا. لیکن اس حالت میں یہ اب تک 2-3 بیسٹ سیلر بکس لکھ چکا ہے. یہ نہ تو ہاتھ موو کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، ایون کہ آنکھیں بھی اب جھپکا نہیں سکتا. لیکن اس کے دماغ کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے دماغ کو ریڈ کر کے اسپیچ سنتھسائزر ایک ڈیوائس بنائی گئی ہے، بلکہ مائکروسافٹ نے اس کے لیے پروگرام سافٹ ویئر بنایا ہے. اس کے ذریعے وہ جو کچھ سوچتا ہے اس کی سوچ کو الفاظ میں ڈھالا جاتا ہے اور کمپیوٹر اس کے بہاف پہ بات کرتا ہے. جیسے کہ سر کاشف نے کہا کہ پہلے جو لوگ تھے وہ ہل جل رہے تھے، بات کر رہے تھے، اور یہ وہ بندہ ہے کہ ہی کین ناٹ ایون ونک ہز آئیز. اپنی آنکھیں بھی نہیں جھپک سکتا وہ. پہلے تو یہ تھا کہ وہ اپنے آئی بالز موو کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کی پیڈ بنایا گیا تھا اور ٹائپنگ کی جاتی تھی. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ بندہ کتابیں کیسے لکھ رہا. اینڈ ہی از سیئنگ دیٹ ہی از فری ان ہز مائنڈ. وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا مائنڈ فری ہے، آئی کین یوز مائی مائنڈ. کس چیز کے سہارے زندگی گزار رہا ہے؟ سوچ کی طاقت سے. آپ نے کیا سیکھا؟ تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. تھینک یو. یہ کیا سیکھا آپ نے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں ہم اپنے ٹیلنٹ کا کیا حال کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا، لیکن میں جگانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کہ دیکھو کیا حال ہو رہا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، اپنی سوچ کو پازیٹیو سائڈ کی طرف لے کر چلیں. دیکھیں یہ بندہ کیا کر رہا ہے. جی لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دیکھا آپ نے؟ وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. اور کیا کیا یہ دنیا پہ راج کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں تھا، استعمال کیا. یا یہ کہہ لیجیے کہ یہاں بتانے والا کوئی نہیں. آئیے اپنی سوچ کو زندہ کیجیے، اپنی سوچ کی ڈائریکشن ٹھیک کیجیے اور پچھتانا چھوڑ دیجیے. ایک دوسرے کے اوپر لعنت ملعنت کرنا چھوڑ دیجیے. قسمت کا رونا چھوڑ دیجیے. غریب پیدا ہوئے ہو نو پرابلم، امیر پیدا ہوئے نو پرابلم، کالے ہو گورے ہو، وہ جتنے بھی ڈسیبل تھے سب سارے دے بیاہ ہوئے نے. نہیں کہ انہوں نے بیاہ نہیں ہوئے نہ دیکھو بچے بھی نہیں. سوچ پیدا کرو، طاقتور سوچ پیدا کرو کہ جدھر جاؤ وہاں پہ نئی دنیا آباد کرو. آپ کو کس چیز کا غم ہے یا کس چیز کی تکلیف ہے؟ ہمیں کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ کس چیز کا رونا ہے؟ اب سمجھا آپ نے کہ اپنی سوچ کو یوز کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم نے کس چیز کے سہارے زندہ رہنا ہے؟ ایمان کے سہارے زندہ رہنا ہے. میں نے نان مسلم کی آپ کو مثالیں دی ہیں، لیکن مسلمان اس سے آگے ہے. وہ ایمان کی طاقت سے زندہ رہتا ہے. اور ایمان کی طاقت دیکھنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے. کون سی مشکلات ان کو نہیں آئیں؟ کیا سرنڈر کیا؟ کیا کبھی گلہ کیا اللہ سے؟ تنے تنہا نہیں نکلے. آئیے اٹھیے اپنی سوچ کے سہارے اور اس دنیا کو فتح کیجیے. ساتھ دیں گے اپنی سوچ کا انشاءاللہ. ابھی ہم آپ کے روٹی ٹکر کی بریک ہے، اسی بریک میں ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے. ساتھ ساتھ کھانا کھائیے، ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھیے کہ اب ایک چنگا پلا بندہ، قسمت اس کو سچا واقعہ آپ کو دکھائیں گے
किस्मत उसको इस दुनिया से पार ले जाती है और साहिल समंदर पर जाके फेंक देती है, और पूरा 1 साल वहां पे वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप खाना खा लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। دختر بچی 3 ساله که از ناحیه 2 دست معلوله کارهای واقعا حیرت آور انجام خیلی خیلی زینب خانم رو دوست دارم. موقعی که میرم سر کار چند بار با تلفن باهاش حرف میزنم. موقعی که زینب خانم که به دنیا آمده بود همه یه بچه اولم بود. از خدا راضی بودم که چیزی بهم داد، ازم نگیره. بعضی موقع مواردی برای کار کردنش بهم گفته مامان دست ندارم. We might have seen passion of cricket in players like Virat Kohli, Sachin Tendulkar and many others. But what makes Pakistan's Farhan Saeed different from all his self-belief? Especially able Farhan Saeed was 2 years old when a polio attack his left leg. He has practically lived without a leg for his entire life. His only support is achieving any kind of mobility in crutch. He had been on the receiving end of ridicule, degradation and humiliation all of his childhood. But all this was not enough to break the steel spirit of Saeed, who took up burning task of bowling. In 2007, Saeed appeared for his trial of physically disabled cricketer team, founded by Salim Karim to instill a sense of purpose in cricketer like Saeed, with a disabled body but an empowered mind. Since the Saeed has partaken in several matches and even gone to tour of Singapore and Malaysia for the promotion of this unique format of cricket. Saeed picked up the ball for the first time when other children were playing cricket with a tennis ball. His bowling instantly won him friends who showed appreciation and motivation. Fueled by his newfound passion for the sport, he earned his skill on the street of Karangi in Karachi with no formal training in the sport.